La galaxia estaba en silencio. No estoy en paz. Solo tengo miedo. Durante 300 años, todos los mapas estelares contaron la misma historia. La humanidad había desaparecido. Sin barcos. Sin señales. Sin colonias. Solo una marca vacía en el registro galáctico. Especie humana. Estado, exiliada al vacío. El vacío no era espacio. Era algo peor. Una región muerta entre dimensions. Sin luz. Sin tiempo. Sin física conocida. Todas las especies crean lo mismo. Nada de lo que se enviaba al vacío regresaba jamás. Entonces, cuando el Consejo Galáctico exilió a los humanos allí, no lo llamaron castigo. Lo llamaron barado. Al principio, las celebrations llenaron los mundos centrales. Las especies peligrosas habían desaparecido. Los guerreros. Los testarudos. Los que se negaron a doblegarse. La paz regresó. O eso creen. Luego, sin previo aviso, los sensores del espacio profundo comenzaron a fallar. Los escaneers de largo alcance se quedaron ciegos por segundos. Luego minutos. Las balizas de navegación desaparecieron. Las antiguas bandas de comunicación humana volvieron a resonar. Señales imposibles. En el borde del espacio conocido, una región negra comenzó a moverse. No expandirse. No derivar. Movet. Con propósito. Los almirantes discutieron. Los científicos entraron en pánico. Los políticos lo negaron todo. Porque si las señales fueron reales. Entonces la humanidad no moriría en el vacío. Lo que significaba que algo más sobrevivió allí. Algo aprendido. Algo esperaba. Y en algún lugar, mucho más allá de la luz de las estrellas, los humanos ya no corrían. Se estaban preparando. La galaxia había borrado a la humanidad de la historia. Ahora la historia volvía. La humanidad no cayó en una gran guerra. No fueron destruidos por una superarma. No fueron aniquilados por una enfermedad. Fueron juzgados. La cámara del Consejo Galáctico flotaba sobre una estrella azul. Construida con un metal cristalino más antiguo que la mayoría de las civilizaciones. Doce especies estaban sentadas en un círculo perfecto, observando a una figura solitaria. Un embajador humano. Desarmados. Sin armadura. En desafiance. Los cargos fueron leídos lentamente y traducidos a todos los idiomas conocidos. La humanidad muestra una expansión descontrolada. La humanidad se niega a cumplir los tratados. La humanidad se adapta demasiado rápido. La humanidad representa una amenaza para el futuro. El humano no lo negó. Él solo hizo una pregunta. ¿Amenaza para quién? La cámara quedó en silencio. Porque todos sabían la respuesta. Los humanos liberaron guerras que no estaban destinados a ganar. Sobrevivieron a planetas que deberían haberlos matado. Revertieron la ingeniería de la tecnología alienígena más rápido de lo que nadie esperaba. No eran la especie más fuerte. Fueron los más persistentes. Eso aterrorizó a la galaxia. La votación fue unánime. Exilio. Ni prisión. Ni negociación. Exilio al vacío. Cuando se pronunció la sentencia, incluso algunos miembros del Consejo miraron hacia otro lado. Habían visto grabaciones del vacío. Naves que se expandían. Bucles temporales que volvían locas a las tripulaciones. Oscuridad que consumía la energía misma. El embajador humano cerró los ojos por un momento. Luego asintió. Si sobrevivimos, dijo en voz baja. Se arrepentiran de esto. Las flotas de transporte llegaron al espacio humano semanas después. No hubo resistencia. Los gobiernos de la tierra discutieron, protestaron, suplicaron. Las colonias vieron como el cielo se llenaba de naves alienígenas.
A las familias y les dieron horas para embarcar. Las ciudades quedaron vacías. Mundos enteros quedaron sin electricidad por última vez. La humanidad fue trasladada, no como prisionera, sino como carga. Cuando la última flota humana cruzó el límite del espacio conocido, las estrellas detrás de ellos desaparecieron. Más adelante no esperaba nada. El vacío. Dentro de las naves humanas se extendió el pánico. Las pantallas mostraban un negro interminable. Los sensors mostraban errors. Los motors tenían dificultades para funcionar. La gente gritaba cuando los relojes dejaban de funcionar correctamente. Los días pasaban en minutos. Los minutos se convertían en semanas. Algunos barcos se perdieron al instante. Quedaron destrozados. Otros se dejaron lavar. En la nave de mando Esperanza de la Tierra, una mujer llamada comandante Hilara Vaz vio a su tripulación quedarse en silencio. Ella no logró. Ordenó apagar los sistemas. Uno por uno. Ahora energía, dijo con calma. Observa. Adaptate. Esa fue la primera decisión humana que importó. Para los meses, o quizás años. El tiempo no significaba nada en el vacío. La población disminuyó. La comida escaseó. La esperanza se convirtió en una palabra peligrosa. Entonces algo cambió. Un técnico notó lecturas de energía donde no deberían existir. Una libre reacción entre el vacío y el escudo humano. No destrucción. Interacción. Los científicos discutieron durante días. La mayoría creía que era una locura. Pero Hilara aprobó el experimento. Ajustaron los escudos. El vacío no atacó. Respondió. Una energía oscura fluía alrededor de la nave. No violenta. Sino curiosa. Por primera vez desde el exilio. Un barco humano se movió por elección propia. No a la deriva. No cares. Emocionante. Lentamente y con cuidado, la humanidad dio cuenta de una terrible verdad. El vacío no estaba vacío. Estaba intacto. Otras especies lo temían. Lo evitaban. Nunca intentaron comprenderlo. Los humanos hicieron lo que siempre hicieron. Lo estudiaron. Construyeron herramientas para él. Hogares en su interior. Niños nacieron bajo sus cielos oscuros. Paran los años. Luego décadas. La humanidad cambió. Los usos se volvieron más densos. Los ojos se acostumbran a la poca luz. Las mentes adquirieron una paciencia que la galaxia jamás tuvo. El vacío no destruyó a los humanos. Los reformó. Y muy lejos, más allá del límite oscuro. La galaxia dormía pacíficamente. Sin saber que el exilio había fracasado. Sin darse cuenta de que la humanidad ya no estaba perdida. Solo esperando. El vacío no mató a la humanidad. Los puso a prueba. Al principio, la supervivencia no era más que una lucha diaria. Naves humanas flotaban en una oscuridad infinita. Unidas por sistemas donados y la voluntad humana. El poder era limitado. La comida era contada. Cada error costaba vidas. La comandante Hilara Vaz imparaba la calma. No el miedo. Ordenó silencio en los puentes. Nada de informes de pánico. Nada de falsas esperanzas. Solo hechos. El vacío se comportaba de maneras que la ciencia humana no podía explicar. A veces la energía se desvanecía. A veces regresaba con más fuerza. Las señales se distorsionaban y regresaban transformadas. Como ecos de otra mente. Los barcos que intentaban moverse demasiado rápido eran castigados. El metal del casco se retorcia. La gravedad fallaba. Las tripulaciones se perdían sin previo aviso. La humanidad aprendió rápidamente. Disminuyeron la velocidad. Los ingenieros reescribieron las viejas reglas. Los científicos dejaron de preguntarse por qué y empezaron a preguntarse cómo. En lugar de luchar contra el vacío,
lo observaron. Y el vacío les devolvió la observación. En el tercer ciclo de experimentos, ocurrió algo extraño. Una nave de investigación ajustó sus escudos usando patrones neuronales humanos. El sistema copió señales cerebrales en lugar de comandos fijos. El vacío reaccionó. Olas oscuras se formaron alrededor del barco. No violentas ni caóticas. Se movían con ritmo. Casi como si respiraran. El barco no se rompió. Se estabilizó. Por primera vez, una embarcación humana pudo permanecer quieta sin perder potencia. Esto lo cambió todo. Los ingenieros humanos trabajaron sin descanso. Se rediseñaron los sistemas de escudos. Los materiales del casco se mezclaron con materia del vacío recuperada de las sondas destruidas. Poco a poco, los barcos dejaron de morir. Luego empezaron a mejorar. Paran los años. Los cuerpos humanos también cambiaron. Los músculos se fortalecieron en la gravedad inestable. Los ojos se adaptaron a la oscuridad. Los ciclos de sueño se adaptaron al espacio atemporal. Los niños nacidos en el vacío no loraban en la oscuridad. Abrieron los ojos con calma. Se crearon escuelas dentro de naves y estaciones. Las lecciones de historia no hablaban de la tierra como hogar. Hablaron de elo como origen. En lugar detrás de elos. El vacío se convirtió en territorio. Pequeños habitats formados alrededor de corrientes de energía estables. No son planetas. No son estaciones. Algo nuevo. Estructuras vivientes creadas a partir de metal y energía oscura. Moldeadas por destino humano. Los viejos mitos se desvanecieron. Se formaron nuevas creencias. Algunos humanos llamaban al vacío una prisión. Otros lo llamaban una prueba. Pero un pequeño grupo de científicos y exploradores vio algo más. Un recurso. En lo profundo del vacío. Lejos de los sentimientos humanos. Los escaneers detectaron una estructura enorme. No fue natural. Ángulos perfectos. Simetría imposible. Más antigua que cualquier civilización conocida. Las naves enviadas cerca de él sintieron que el vacío se calmaba. Demasiado silencioso. Ninguna señal escapó de esa región. La estructura no se movió. No reaccionó. Espero. El comandante Alara ordenó no tener contacto. Todavía no, dijo ella. Porque la humanidad había aprendido algo importante. El vacío no respetaba la fuerza. Respetaba la paciencia. En la galaxia conocida, la historia humana se desvaneció lentamente de la memoria. Surgieron nuevas especies. Las viejas guerras terminaron. El espacio humano se convirtió en ruinas prohibidas. Y aún así, empezaron a difundirse en formas extraños. Los cargueros desaparecieron cerca de antiguas fronteras humanas. Los sistemas de navegación mostraron huecos negros donde debería haber espacio. Antiguos códigos de señales humanas aparecieron por un momento. Y luego desaparecieron. La galaxia los ignoró. Porque creer la verdad era peor. Dentro del vacío, la humanidad estaba al borde de la comprensión. Ya no eran supervivientes. Eran colonos. Y en algún lugar en la oscuridad, algo antiguo los había notado. Algo que nunca había visto miedo antes. La humanidad no se precipitó hacia lo desconocido. Aprendieron que la prisa era la forma en que el vacío castigaba el miedo. La enorme estructura permaneció intacta durante muchos siglos. Los asentamientos humanos se fueron alejando, siempre observando, sin acercarse jamás. La comandante Alara Vos ordenó observación constante. Sin armas. Sin sondas demasiado cerca. Solo escaneos pasivos. Incluso esos escaneos arrojaron resultados extraños. La estructura no tenía calor. No tenía señal de energía. No se descomponía. Existía fuera del tiempo. Algunos científicos creen que estaba muerto.
Otros creen que dormía. Un tercer grupo creía que estaba observando. El debate terminó cuando un niño notó algo que los sensores no detectaron. Su nombre era Miravas. Nacido en el Vacío. Nunca six una estrella. Estaba estudiando antiguos símbolos matemáticos humanos cuando miró una proyección de la estructura. No es un edificio, dijo en voz baja. Es una cerradura. La habitación quedó en silencio. Mira lo explicó con palabras sencillas. Los ángulos no eran adecuados para la construcción. Los patrones se repiten como ecuations. Toda la forma seguía la lógica. No el diseño. No fue hecho para ser ingresado. Fue hecho para contener algo. La idea aterrorizó a todos. El comandante Alara ordenó el lanzamiento de un solo dron. Lento. Silencioso. Desarmado. Cuando el dron recorrió cierta distancia, el vacío cambió. Las corrientes oscuras se congelaron. El ruido energético se desvaneció. Las lecturas del tiempo se estabilizaron por primera vez desde el exilio. El dron alcanzó la estructura. Y entonces el vacío habló. En sonido. En language. Bajo presión. Todos los humanos cercanos lo sintieron. Un peso en la mente. Una presencia demasiado grande para comprenderla. El dron transmitió una última imagen. Un símbolo. Viejo. Simple. Humano. Un círculo. Interrumpido por una línea. La primera marca que la humanidad taló en piedra en la tierra. El dron fue barato. El pánico se apoderó de él. Pero el ara mantuvo la calma. Esto no es una amenaza, dijo. Es un espejo. La estructura había aprendido de ellos. Los científicos humanos trabajaron sin dormir. Se dieron cuenta de que el vacío no era una oscuridad aleatoria. Era un sistema. Un entorno vasto y pensante. Y la estructura era su principal contención. Algo antiguo vivía más allá de ello. Algo que se alimentaba de estrellas, de dimensions, de civilizations descuidadas. Hace mucho tiempo, una especie olvidada construyó la exclusa. No lograron sobrevivir. Los humanos fueron enviados aquí por accidente. O el destino. El vacío no mató a los humanos porque los necesitaba. Las mentes humanas eran adaptables. La tecnología humana era imperfecta, pero creativa. Las emociones humanas permiten la conexión donde la lógica fallaba. El vacío puso a prueba a la humanidad. Y la humanidad pasó. El era aprobó la interacción controlada. No abrir la cerradura. Escuchándolo. Los escudos humanos fueron modificados de nuevo. Ajustados a patrones de vacío y señales neuronales. Por primera vez, los humanos no resistieron la presión. Lo aceptaron. La presencia reaccionó. La información fluyó. Imágenes de galaxias muertas. Civilizations extinguidas en segundos. Estrellas colapsando en silencio. Y una última verdad. La cerradura se estaba debilitando. El propio tiempo lo iba desgastando. Si fallara, la cosa que estaba más allá despertaría. Y consumiría todo. La humanidad ahora se enfrentaba a una elección. Escapa del vacío y advierte a la galaxia. O cuidarse. Y convertirse en el reemplazo. A lo lejos, en el espacio normal, empezaron a sonar las alarmas. Las matrices del espacio profundo detectaron lecturas imposibles. Se estaba formando una región estable de oscuridad. Emocionante. El vacío ya no estaba contenido. Y la humanidad estaba en su centro. El vacío no cambió a la humanidad en un momento. Los cambió lentamente. Día a día. Generación tras generación. Los primeros humanos que entraron al vacío estaban débiles. Asustados y cansados. Cargaban con viejos hábitos terrestres. Viejos mitos y viejas limitations. El vacío se los quitó.
Cuerpos humanos adaptados. Los usos se engrosaron para sobrevivir a la gravedad cambiante. La pila se endureció ante las tormentas de energía. Los ojos aprendieron a ver sin luz. Los médicos dejaron de lamardanos estos cambios. Los llamaron mejora. Los humanos nacidos en el vacío eran diferentes a sus padres. No se dejaban llevar por el pánico en silencio. No temían a la oscuridad. No sonaban con cielos abiertos. El vacío era su cielo. Los niños aprendieron a caminar en conditions de gravedad inestable antes de aprender a hablar. Resolvieron problemas por instinto, no por instrucción. Sus mentes se movían más rápido. Podían percibir cambios en las corrientes del vacío, como el clima. Percibían el peligro antes de que sonara la alarma. La comandante hilara voz en vigicio lentamente. La energía del vacío afectó el tiempo a su alrededor. Las arrugas se desvanecieron. Viejas heridas sanaron con más fuerza que antes. Ella se convirtió en un símbolo. No es un gobernante. Una constante. La sociedad humana cambió con sus cuerpos. Las viejas naciones desaparecieron. Los viejos argumentos perdieron sentido. La supervivencia no permitió la división. El liderazgo se ganaba con la acción. El respeto provenía del conocimiento, no de los títulos. La estructura de la esclusa permaneció celada. Pero los humanos ahora la comprendían mejor. No lo temían. Lo custodiaban. La tecnología humana evolucionó de maneras extrañas. Las armas ya no se diseñaron para destruir. Se diseñaron para controlar el espacio mismo. Los barcos no viajaban a través del vacío. Ellos lo dieron forma. Una flota humana ahora podría desaparecer de un punto y aparecer en otro sin movimiento. La distancia se volvió optional. El vacío respondió a los patrones de pensamiento humanos. No órdenes. Intention. Esto asustó a algunos humanos. Un poder sin límites había destruido otras civilizaciones. Lo habían visto en los recuerdos del vacío. Hilara reunió a los ancianos, científicos y líderes nacidos del vacío. No nos convertiremos en dioses, dijo. Nos convertiremos en guardians. Se tomó una decisión. La humanidad no regresaría a la galaxia. Reemplazarían la cerradura defectuosa. Mentes humanas y máquinas conectadas a la estructura. No abrirla. Para fortalecerlo. La presencia más alta de la cerradura reaccionó. Presionó más fuerte. Puso a prueba los límites humanos. Y los humanos resistieron. Paran los años. Luego décadas. La cerradura se estabilizó. El vacío se colmó. La humanidad creyó que lo había logrado. Fue entonces cuando la galaxia los notó. Una flota de exploración de un pequeño imperio alienígena cruzó hacia una región vacía del espacio. Sus sensores murieron. Sus barcos redujeron la velocidad. La oscuridad se formó alrededor de ellos. La flota desapareció sin llamadas de socorro. Solo se escapó una señal. Viejo. Humano. La galaxia comenzó a recordar. Los consejos susurraban palabras prohibidas. Exilio. Vacío. Humanos. El miedo se extendió. Porque el vacío ya no estaba quieto. Se movía con un propósito. Y en el fondo, la humanidad estaba preparada. La galaxia buscó respuestas. No encontraron ninguno. La flota alienígena perdida no fue destruida. No hubo restos. No hubo quemaduras de energía. No hubo señales de batalla. El espacio mismo fue barrado. Los científicos galácticos discutían día y noche. Algunos afirmaban que se trataba de un desastre natural. Otros susurraban sobre monstruos antiguos. Solo los registros más antiguos dicen la verdad. Exilio humano. Mientras tanto, dentro del vacío, la humanidad se preparaba.
No para la guerra. Para mayor certeza. Lo que la galaxia temía como arma no se construyó en una fábrica. No se alimentaba de reactors ni de antimateria. Era un sistema. Una red que se extiende a través del vacío. Que crece lentamente a partir de mentes humanas. Naves y energía oscura. Los humanos lo llamaron el limite. El limite no atacó. Decidió. El espacio que pasa a través de él podría ser permitido. O denegado. Las flotas enemigas que entraban al espacio fronterizo no explotaban. Dejaron de existir. No está muerto. Remoto. Su materia fue devuelta al vacío. Inofensiva, silenciosa. Sin dolor. Sin resistencia. La humanidad había construido la defensa definitiva. Y lo odiaron. Los líderes nacidos del vacío cuestionaron su existencia. Poderes como este habían aniquilado civilizations antes. La comandante Alara Vaz estaba frente a ellos. No construimos esto para gobernar, dijo. Lo construimos para que nadie más pueda destruirlo todo. El limite estaba ligado a la intención humana. Si el miedo los controlara, se derrumbarían. Si la ira los dominara, se volverían violentos. Solo la calma lo permitió funcionar. La humanidad entrenada para la paciencia. La meditación sustituyó a los ejercicios. La comprensión sustituyó a las órdenes. Cada ser humano se convirtió en parte del sistema. Una cerradura viviente. La presencia más ala de la antigua estructura fue puesta a prueba nuevamente. Empujó más fuerte que nunca antes. Regiones enteras del vacío gritaron bajo presión. Mentes humanas unidas entre sí. No gritar. No pelear. Tenencia. La presión se desvaneció. Por primera vez en la historia conocida. Algo más antiguo que la galaxia se retiró. Ese momento lo cambió todo. Los sensores del espacio profundo en toda la galaxia se iluminaron. La región oscura comenzó a moverse más rápido. Intimamente. Las señales humanas regresaron. Claro. Fuerte. Innegable. Los líderes galácticos entraron en pánico. Se convocaron consejos de emergencia. Se recuperaron de los archivos antiguos mapas espaciales humanos. Una verdad se hizo inevitable. La humanidad había sobrevivido al vacío. Y lo habían dominado. Las flotas se reunieron cerca de las antiguas fronteras humanas. Las armas se potenciaron. Los aliados discutieron. Pero nadie cruzó la línea. Porque ahora la línea los cruzó. Una única construcción humana emergió de la oscuridad. No es un buque de guerra. No es una flota. Una baliza de mensajes. Se transmitió en todos los idiomas conocidos. Palabras sencillas. Palabras tranquilas. Todavía estamos aquí. La galaxia quedó en silencio. El mensaje lo cambió todo. Todavía estamos aquí. Ninguna amenaza. Ninguna exigencia. Ninguna ira. Eso asustó a la galaxia más que cualquier arma. Se formaron consejos de emergencia en todos los sistemas principales. Viejas alianzas se rompieron. Nuevas se formaron de la noche a la mañana. La misma pregunta resonó en todas partes. ¿Qué quieren los humanos? Nadie lo sabía. El espacio humano permaneció en silencio. La región oscura permanecía en el límite del espacio conocido. Tranquila y en calma. Ninguna nave la cruzaba. Los que lo intentaron nunca regresaron. No destruido. Simplemente, se fue. Los científicos galácticos rogaron por contacto. Los almirantes exigieron ataques preventivos. Los políticos discutieron hasta que sus voces se acalaron. Pero en lo más profundo de sus registros, había una verdad clara. La humanidad había sido paciente. Demasiado paciente. Entonces, sin previo aviso, una sola nave humana apareció cerca de la capital del Consejo Galáctico. Sin señal de salto.
Sin vector de aproximación. Simplemente existo. El barco era pequeño. Liso. Oscuro. No llevaba armas visibles. Los sistemas de defensa del Consejo se activaron instantáneamente. No pasó nada. No hay alamos de la nave humana. No hay reacción. Se abrió un canal. Una mujer humana apareció en la pantalla. Mar. Tranquilo. Ojos que reflejan oscuridad. Comandante hilara voz. No vinimos a pelear, dijo. Vinimos a corregir un error. La sala del consejo se quedó congelada. Hilara habló lentamente. Eligiendo cada palabra. Nos enviaste al vacío para barrarnos. En cambio, nos pusiste donde duerme tu dormido. Los murmullos se extendieron. La cerradura está fallando, continuó. La estamos sujetando. Un miembro del consejo exigió pruebas. Hilara no discutió. Ella hizo un gesto. Afuera, el espacio plegado. Una estrella distante se atenuó y luego volvió a la normalidad. Los datos inundan los sistemas del consejo. Distorsions temporales. Lecturas de presión de vacío. Controla du. Preciso. El miedo lino la cámara. Podríamos irnos, dijo Hilara. Que despiert. Que arda la galaxia. Silencio. No lo hermos, continuó. Pero entienden esto. Sus ojos se endurecieron. Ya no somos una especie que se puede juzgar. El consejo pidió conditions. Hilara meneó la cabeza. Sin conditions, dijo ella. Solo equilibrio. La humanidad permanecería en la frontera, protegiendo el vacío, conteniendo lo que la galaxia no podía contener. A cambio, la galaxia nunca más interferiría con el espacio humano. Sin flotas. Sin política. Sin mentiras. El consejo estuvo de acuerdo. No porque quisieran. Porque no tenían elección. Cuando la nave humana desapareció, se reescribieron registros de toda la galaxia. La humanidad ya no estaba exiliada. Fueron clasificados como guardians. Y en lo profundo del vacío, algo antiguo presionó una vez más contra la cerradura. La humanidad respondió unida. No con armas. Con voluntad. La galaxia cambió después de ese día. El espacio humano ya no estaba marcado como perdido. Estaba marcado como prohibido. Las rutas comerciales se pentían alrededor de la oscura frontera. Las flotas de exploración regresaban antes de alcanzarla. Incluso los piratas evitaban la región. No porque los humanos los cazaran, pero porque los humanos observaran. Los años pararon en una paz inestable. El vacío permaneció en silencio, mantenido en su lugar por voluntad y destino humanos. La antigua presencia presionaba cada vez menos la cerradura. Fue un aprendizaje. Así fue la humanidad. Los humanos nacidos en el vacío ahora lideraban flotas y núcleos de investigación. Hablaban de la galaxia no con ira, sino con distancia. La Tierra se convirtió en un símbolo, no en un destino. Un recuerdo. Entonces un día, sucedió algo inesperado. Un barco humano cruzó el límite. No huir. No atacar. Regresando. La nave apareció cerca de un antiguo mundo colonial humano, abandonado hacía tiempo. Las ciudades yacen silenciosas bajo el polvo y el hielo. Los sensores galácticos gritaron. Armas propulsadas por flotas. No pasó nada. La nave humana transmitió un único mensaje. No estamos reclamando. Estamos recordando. En la superficie del mundo muerto, los humanos volvieron a caminar. Sin armadura. Sin miedo. No plantaron ninguna bandera. Reconstruyeron una estructura. Una torre de señal sencilla. No transmitió poder. Transmitió la verdad. Historia humana. El exilio. El vacío. La cerradura.
Todas las especies lo recibieron. No modificado. Completo. La galaxia escuchó. Por primera vez, lo entendieron. El exilio no debilitó a la humanidad. Les hizo centrarse. Ahora vieron lo que habían creado. No es un monstruo. No es un dios. Un guardián. La nave humana partió silenciosamente. Regreso al vacío. La humanidad no se reincorporó a la galaxia. Se mantuvieron separados. Mirando. Espera. Reteniendo algo que nunca debería ser libre. Y en lo profundo de la oscuridad, la antigua presencia cambió. Ya no empujó. Tenía miedo. Porque había aprendido la verdad final. Los humanos no desaparecen. Cuando nos empujan hacia la oscuridad, se convierten en la oscuridad.